Good morning to everybody. With the permission of our principal ma'am, with the permission of our principal ma'am, with the permission of our principal ma'am, Dr. C.H. Appiya Chinnamagaru, who gave us permission to conduct an extension lecture. It's my privilege to introduce an academician and a dynamic lecturer, Mr. G. Satyana Gaud Garu, Assistant Professor of Chemistry, MVS Government Arts and Science College, Autonomous, Mahbub Nagar. Just I want to tell brief biodata of our honorable lecturer. His qualification is MSc MEd MPhil. He qualified CSIR NET in 2011 and 2012. He qualified AP SET in 2012. He is pursuing PhD at Usmania University. His specialization is physical chemistry. He authored chapters in 13 textbooks of BSc Chemistry published by Telugu Academy, Hyderabad. He authored chapters in chemistry question banks of MSET, IIT, JEE, and NEET published by Telugu Academy, Hyderabad. He published 2 papers in international journals. He gave us his precious time to take an extension lecture. In the beginning, I am very thankful to him to give us his precious time. Now I am inviting our honorable guest, Mr. G. Satyana Gaud Garu, to give his valuable extension lecture in electrochemistry. I invite all the students of BSc first year, second year, and third year to take part in the extension lecture. This lecture will be very valuable for all. And I also request our faculty members and all the staff members who are interested and to join in the extension lecture. Thank you, one and all. Now I request Mr. G. Satyana Gaud Garu to start his extension lecture. Thank you, sir. Thank you, sir. Sir, na voice వినిపిస్తుంది కదా sir? వినిపిస్తుంది sir. Right, sir. Respected principal, Dr. C.H. Appiya Chinnamma madam, Dr. BRR Government College, Jadcherla, Jalil sir, HOD, Department of Chemistry, and other faculty members of Chemistry Department, and HOD of Botany, the P. Srinivasul sir, and other faculty members of Botany Department, and my dear students. So today, I'm going to present an extension lecture on electrochemistry. Sir, Jalil sir, ఎంత time available sir మనకు? మీరు 1 hour తీసుకోవచ్చు సార్, నో ప్రాబ్లం. Paid Zoom sir, you can avail your own time. Okay. సార్ ఇది స్క్రీన్ కనిపిస్తుందా సార్? కనిపిస్తుంది సార్, క్లియర్ కనిపిస్తుంది. రైట్. Thank you sir. I will start the lesson sir. So thank you all. My dear student, please ask me the doubts if you have, so that I will try to clarify everything. This is an important extension lecture regarding examinations also. I'm going to cover the important topics of electrochemistry today. So before discussing the contents today, I want to clear what is meaning of a strong electrolyte and weak electrolyte. What is the major difference between strong electrolyte and weak electrolyte? The strong electrolyte means, remember, it will undergo 100% dissociation.
దీని మీనింగ్ ఏంటి అంటే, suppose we take 100 molecules, example NaCl, 100 units of formula units of NaCl. All these 100 units will undergo dissociation to form Na plus and Cl minus, like that. So we said the degree of dissociation is 100%, means it will be equal to 1. The next point is the molar conductance increase with dilation. For any strong electrolyte, as you decrease the concentration, how we decrease the concentration, all of you know that, just by adding solvent, so that the molar conductance also increase. The next point is the molar conductance and infinite dilation can be determined experimentally. By using the conductometer, you can determine the molar conductance at infinite dilation by drawing the graph between lambda versus root C. How the graph will be, that we will see in this lecture. So aqueous solutions of salts, strong acids, and strong bases, all these are examples for strong electrolytes. So what is meaning of weak electrolyte? We know that the degree of dissociation will be less than 1, means it will undergo incomplete ionization or dissociation. Suppose 100 molecules if we have taken acetic acid example, let's say. All these 100 molecules will not undergo ionization to form CH3CO minus and H plus. Only few, maybe 5, let's say. Out of 100, 5 molecules are undergoing dissociation. So what will be the degree of dissociation? For 100 you are calculating, that's why it will be 5 by 100, that is 0.05. Like that, in case of weak electrolyte, the degree of dissociation will be less than 1. As in the case of strong electrolyte, the molar conductance will increase with dilation in case of weak electrolytes also. Means as you add the solvent further and further, then what happens? The conductance also increases. Here we see the similarity between the strong electrolyte and weak electrolyte, but one difference will be there. In case of strong electrolyte, the conductance increase linearly, whereas in case of weak electrolyte, the conductance will increase some exponential nature. Next one is the molar conductance at infinite dilation of these weak electrolyte cannot be determined experimentally. It is not possible to determine this experimentally, but we can determine its conductance at infinite dilation with help of Jadcherla. So here I want to introduce 2 points is it. One point is, what is molar conductance? Remember, the molar conductance is represented by lambda m. It is represented by lambda m. What is meaning of molar conductance? It is a conductance exhibited by a solution, electrolytic solution, in which 1 mole of electrolytic substance is dissolved. Here we are not restricting any restricting the volume of the solution. Whatever may be the volume of solution, it may be the 1 liter, 2 liters, 3 liters, whatever it may be. But that solution must contain 1 mole of electrolyte. If we measure the conductance of that solution, now we say that is molar conductance. For example, in case of let's say barium chloride. Barium chloride is salt, is it? All of you know that. It is strong electrolyte. Example for strong electrolyte is barium chloride. You know the molecular weight of barium chloride is 208 grams. If this 208 grams of barium chloride dissolved in a given solvent, then the conductance exhibited by that solution, now we call it as molar conductance. So molar conductance is a conductance of solution containing 1 mole of electrolyte. That you have to know the first point. Similarly, I want to explain about lambda E. Lambda E means equivalence conductance.
is the equivalent conductance? The conductance exhibited by the solution in which one equivalent weight of electrolyte is dissolved. One equivalent weight. In previous case, it was 1 mole. ఇంతకుముందు 1 mole అన్నామండి. ఇప్పుడు ఏమంటున్నామంటే 1 ఈక్వలెంట్ వెయిట్ డిజాల్వ్ కావాలి. ఏదైనా ఒక సొల్యూషన్ 1 ఈక్వలెంట్ వెయిట్ సొల్యూట్ ఉండాలి, ఎలక్ట్రోలైటిక్ సొల్యూట్ ఉండాలి. బేరియం క్లోరైడ్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నాము మనము. బేరియం క్లోరైడ్ కు మాలిక్యులర్ వెయిట్ ఎంత అని చెప్పినాము? 208 అని చెప్పినాం. సో మరి దీని ఈక్వలెంట్ వెయిట్ ఎంత అవుతుందండి? మాలిక్యులర్ వెయిట్ డివైడ్ బై ఛార్జ్. ఛార్జ్ అంటే Ba2 + 2Cl-, కనుక charge అనేది 2 అవుతుంది కనుక this you have to divide by 2 means what we get, it is 104 grams. Means if 104 grams of electrolyte, that is barium chloride in this case, if it is dissolved in a solvent completely, so the conductance of that solution now we call equivalent conductance. కనుక molar conductance, equivalent conductance ఎలక్ట్రోలైటిక్ సబ్స్టెన్స్ ని బట్టి డిపెండ్ అవుతుంది. బేరియం క్లోరైడ్ తీసుకుంటే 208 grams డిజాల్వ్ అయితేనేమో మోలార్ కండక్టెన్స్ అంటాం, 104 grams డిజాల్వ్ అయితే ఈక్వలెంట్ కండక్టెన్స్ అంటాం. అదే HCl ఉందనుకోండి, HCl లాంటి ఎలక్ట్రోలైట్ ఉందనుకోండి, ఈ HCl లాంటి ఎలక్ట్రోలైట్ ఉన్నప్పుడు ఏమంటాం? దీని మాలిక్యులర్ వెయిట్ 36.5 అండి, ఈక్వలెంట్ వెయిట్ కూడా 36.5. ఇటువంటి సొల్యూట్స్ కి ఏమవుతుందంటే, ఇటువంటి సొల్యూషన్స్ కి the molecular weight will be equal to equivalent weight. That's why the molar conductance will be exactly equal to equivalent conductance. So one equivalent weight dissolve అయిన సొల్యూషన్ ఎగ్జిబిట్ చేస్తేనేమో ఈక్వలెంట్ కండక్టెన్స్ అంటాం. 1 mole సబ్స్టెన్స్ డిజాల్వ్ అయిన సొల్యూట్ ఉన్న సాల్వెంట్ ఉంది కదా, అది ఎగ్జిబిట్ చేస్తే దాన్ని మోలార్ కండక్టెన్స్ అంటాం. This is a difference between the molar conductance and equivalent conductance. We use these terms frequently in our discussion. Right. So these definitions are also very important for examination point of view also. You remember that, you see what is equivalent conductance and what is molar conductance. So now it is very clear what is the difference between strong electrolyte and weak electrolyte. Next, today we discuss about the Debye-Huckel and Sagger equation for strong electrolyte. I have selected the topics which are frequently given in the examinations, is it? Today we are going to discuss 3 topics, very important topics. Minimum 2 topics you are going to see in your examination. There is importance of these topics. That's why I have selected this, is it? So Debye-Huckel and Sagger equation for strong electrolyte. We also call it as Debye-Huckel theory also. What are the important points in this Debye-Huckel theory? The first point is the strong electrolyte completely dissociates at all concentrations. Its degree of dissociation is 100%. With sulfuric acid aqueous solution we have taken, it is strong electrolyte. So if you see the conductance, if you see the degree of dissociation at 1 m concentration, or you see the degree of dissociation at 0.1 m concentration, whatever may be the concentration here, you see, at all concentrations, the degree of dissociation will be 100%. Means strong electrolyte undergo complete dissociation to form the ions. So that is the first point. The second point is the molar conductance of strong electrolyte increase with dilution. Just now we said it. Either solvent quantity increase in the solution, the molar conductance will increase. Why it is increasing? When you are adding solvent, మనం solvent యాడ్ చేసేటప్పుడు ఏమవుతుంది solution కి? దాని వాల్యూమ్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. అంటే ఇది solvent కి మనం యాడ్ చేస్తున్నాం. You are adding solvent to the solution, so that what happened? The volume of the solution increases. When the volume of solution increases, there we can see the increase in interionic distance. ఈ ఆయన్ల మధ్య దూరం కూడా పెరుగుతుంది, ఎందుకంటే వాటికి పెద్ద ఘన పరిమాణం అవైలబుల్ ఉంది కనుక ఆయన్ల మధ్య డిస్టెన్స్ కూడా పెరుగుతుంది. When the interionic distance increases, the attraction forces decrease, so that the ions become very free to move. That's why the mobility of ions increase. ఇంకా మనం వాటర్ యాడ్ చేసే కొద్దీ సొల్యూషన్ కి
దాని యొక్క ఘనపరిమాణం వాల్యూమ్ పెరుగుతుంది, ఆయన్ల మధ్య ఉన్న డిస్టెన్స్ పెరుగుతుంది, వాటి మధ్య అట్రాక్షన్ ఫోర్సెస్ ఏమైతాయి తగ్గుతాయి డిస్టెన్స్ పెరిగింది కనుక. సో ఆయన్స్ అనేవి ఏమైనా ఇప్పుడు స్వేచ్ఛగా తయారైనాయి, అంటే దే కెన్ మూవ్ ఫ్రీలీ, they can move with high speed. That's why mobility of ions increases. So that when the mobility, that is the speed of ion increase, automatically it results in increasing conductance. That is the second point. So as dilution increase, the molar conductance gradually increases. So why the molar conductance increases, that is also just now we have explained. It is given the third point. It is due to increase in interionic resistance. On addition of solvent, the volume of solution increases, so that interionic resistance will increase. So mobility also increase. Next, fourth point is, at high concentration, the intermolecular attraction forces are very strong. High concentration means what? We know that when the high concentration means, under high concentration, the amount of solute will be more. ఇప్పుడు NaCl ఎక్కువ గాఢతతో ఉంది అంటాం, ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేషన్లో ఉంది అంటే అర్థం ఏంది? వాటర్లో NaClను ఎక్కువ పరిమాణంలో కరిగించాము అన్నప్పుడు ఎక్కువ ఆయన్లు ఫామ్ అవుతాయి. మరి ఆయన్ల మధ్య దూరం ఎక్కువ ఆయన్లు ఉన్నప్పుడు తగ్గుతుంది, తగ్గినప్పుడు అట్రాక్షన్ ఫోర్సెస్ ఉంటాయి. సో ద ఇంటర్మాలిక్యులర్ అట్రాక్షన్ ఫోర్సెస్ ఆర్ వెరీ స్ట్రాంగ్ ఎట్ హై కాన్సన్ట్రేషన్. అదే సొల్యూషన్ మీరు వాటర్ యాడ్ చేసే కొద్ది ఏమవుతుంది? ఘనపరిమాణం పెరుగుతుంది, వాల్యూమ్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది కదండి. సో ఇంటర్ఆయనిక్ డిస్టెన్స్ గ్రాడ్యువల్లీ ఇంక్రీజెస్, సో ఇంటర్మాలిక్యులర్ ionic attraction forces decreases. Interionic distance increases and interionic attraction forces decreases. కనుక హై కాన్సన్ట్రేషన్ దగ్గర ఇంటర్మాలిక్యులర్ అట్రాక్షన్ ఫోర్సెస్ కానీ ఇంటర్ఆయనిక్ అట్రాక్షన్ ఫోర్సెస్ కానీ ఎక్కువ ఉంటాయి కనుక కండక్టెన్స్ అనేది ఏమవుతుంది? తగ్గుతుంది. ఇట్ విల్ బి లెస్. Okay, next one is the factors that influence the mobility of ions are, ఒక బలమైన ఎలక్ట్రోలైట్, ఒక బలమైన విద్యుత్ విశ్లేషకం దాని యొక్క మోలార్ కండక్టెన్స్ ను ప్రభావితం చేసే అంశాలు. These are the factors which influence the mobility of ions. You remember the mobility of ions and are directly influencing the molar conductance. Greater the mobility, greater will be the molar conductance. So these three factors we say. One is asymmetric effect, electrophoretic effect, viscous effect. అసౌష్ఠవ ప్రభావము అంటాం తెలుగులో. అసిమెట్రిక్ ఎఫెక్ట్, అసౌష్ఠవ ప్రభావము. ఎలక్ట్రోఫోరెటిక్ ఎఫెక్ట్ అంటున్నాం. The second one is electrophoretic effect. తెలుగులో కూడా అలాగే రాయడం బెస్ట్. నెక్స్ట్ విస్కస్ ఎఫెక్ట్, స్నిగ్ధతా ప్రభావము అని చెప్తాం. ఓకే, దీస్ త్రీ ఎఫెక్ట్స్ విల్ influence the mobility of ions. So what are the points? The strong electrolyte undergo complete dissociation 100% at all concentration, first point. The second point is dilution increase, molar conductance increase because mobility of ion increases. Third point, why the mobility of ion increasing? Due to increase in interionic distance. What is the fourth point? At high concentration, the interionic distance will be less and the interionic attraction forces will be more. They are very strong. So conductance will be less. The fifth point is these three factors. There is asymmetric effect, electrophoretic effect, and viscous effects are going to affecting the mobility of ions. Next, let me see the details of this effect. Asymmetric effect. What is the meaning of asymmetric effect? Here we are observing 2 points, 2 situations. So what are the 2 situations? You see, the first situation is in this one. This is the electrolyte solution, the ions in the electrolytic solution in absence of electric field. Electric field అంటే ఎలా మరి? ఒకసారి నేను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది విద్యుత్ విశ్లేషక ఘటం అనుకుందామండి. దీంట్లో ఏం చేస్తాము, ఒక యానోడ్ ఉంటుంది, నెక్స్ట్ ఇంకోటి క్యాథోడ్ ఉంటుంది. ఓకే, సో దీంట్లో ఏం చేసుకుంటాం మనము, విద్యుత్ విశ్లేషకం తీసుకుంటాం, ఎలక్ట్రోలైట్ సొల్యూషన్ తీసుకుంటాం. నౌ వీ కనెక్ట్ ఇట్ టు బ్యాటరీ. సో ఇట్ విల్ బి కనెక్టెడ్ టు బ్యాటరీ. దిస్ విల్ బి ద ఎలక్ట్రోలైటిక్ సెల్ వి సే.
when we can apply the electric field from external side like that. So this situation is now in absence of electric field. First ఏదైతే ఉందో విద్యుత్ క్షేత్రము లేనప్పుడు, అంటే మనం ఇంకా బ్యాటరీతో విద్యుత్ క్షేత్రాన్ని అనువర్తించలేదు, అప్పుడు చూస్తున్నాం ఎలక్ట్రోలైటిక్ సొల్యూషన్. ఎలా ఉంటుంది ఎలక్ట్రోలైటిక్ సొల్యూషన్ లో అంటే ఈచ్ పాజిటివ్ ion is surrounded by the negative ions symmetrically, and also each negative ion will be surrounded by the positive ion symmetrically. ఇక్కడ మీరు పాజిటివ్ ion చుట్టూ కూడా నెగిటివ్ ions సిమెట్రిక్ గా సరౌండ్ అయింది మీరు చూస్తున్నారు. అలాగే ఒక నెగిటివ్ ion మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే దాని చుట్టూ కూడా పాజిటివ్ ions సిమెట్రిక్ గా అరేంజ్మెంట్ అయి ఉంటాయి. So symmetric arrangement will be there. Symmetric distribution will be there, what we say. Means in absence of electric field, we can see symmetric ionic atmosphere. సౌష్ఠవ ఆయానిక మండలం లేదా సౌష్ఠవ ఆయానిక వాతావరణం అనేది ఉంటుంది. అంటే ప్రతి ధనాత్మక ఆయాన్ చుట్టూ రుణాత్మక ఆయాన్లు సౌష్ఠవంగా వ్యాపించి ఉంటాయి. అలాగే ప్రతి రుణాత్మక ఆయాన్ చుట్టూ ధనాత్మక ఆయాన్లు సౌష్ఠవంగా వ్యాపించి ఉంటాయి. ఇటువంటి వాతావరణాన్ని ఏమంటామంటే సౌష్ఠవ ఆయానిక వాతావరణము అంటాం. సో దిస్ కైండ్ ఆఫ్ atmosphere we call it as symmetric ionic atmosphere. This we can see in absence of electric field only, in absence of electric field, that you remember. Now we are what happened, what we are doing is we are imposing or we are subjecting the electrolytic solution to current. ఇది అన్నమాట. మనం విద్యుత్ క్షేత్రాన్ని అనువర్తిస్తున్నాము. విద్యుత్ క్షేత్రాన్ని అనువర్తిస్తే ఏమవుతుంది అంటే ఎలక్ట్రోడ్ ధనాత్మక ఆయాన్లన్నీ కూడా రుణాత్మక ఎలక్ట్రోడ్ వైపు, రుణాత్మక ఆయాన్లన్నీ ధనాత్మక ఎలక్ట్రోడ్ వైపు. When you are applying electricity, what happened? All positive ions will move towards negatively charged electrode. Similarly, all negatively charged ions will move towards positively charged electrode. Means oppositely charged ions will move towards or migrate towards oppositely charged electrodes. Kanaka, in that case, what we see, this symmetric ionic atmosphere will be disturbed. ఎందుకంటే ఇవన్నీ కూడా ఈ డైరెక్షన్ లో మూవ్ అవుతుంటాయి అనుకోండి, ఈ డైరెక్షన్ లో మూవ్ అవుతుంటాయి. ఎటువైపు? యానోడ్ వైపు. మరి ఇది ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ లో మూవ్ అవుతుంది, అంటే ఎటువైపు? ఇది క్యాథోడ్ వైపు. అన్నప్పుడు సిమెట్రిక్ ఆయానిక్ అట్మాస్ఫియర్ ఏమైంది? ఇక్కడ డిస్టర్బ్ అయింది. ఇట్ విల్ బి డిస్టర్బ్డ్. మీన్స్ దట్ సిమెట్రిక్ ఆయానిక్ అట్మాస్ఫియర్ నౌ బికమ్స్ asymmetric. It completely becomes asymmetric. In this asymmetric ionic atmosphere అనేది ఏ సందర్భంలో వచ్చిందండి? Under which case we are observing? We are observing in presence of electric field. మరి ఈ సందర్భంలో ఏమైంది? ఈ పాజిటివ్ ఆయాన్ చుట్టూ ఏదైనా ఒక ఛార్జ్ ఉన్న ఆయాన్ చుట్టూ మనం చూస్తే దాని వెనకన ఉన్న నెగిటివ్ ఆయాన్ల సంఖ్య పెరిగింది. You can see increase in oppositely charged ions behind a given ion. అన్నప్పుడు ఏమవుతుంది? This will be attracted by these ions strongly towards one side. You can also observe one difference between the symmetric and asymmetric. In symmetry, if you see the forces, attraction forces on the central positive ion, it will be symmetric. The balanced forces will be there. కానీ ఇక్కడ బ్యాలెన్స్ ఫోర్సెస్ ఉండవండి. ఎందుకంటే చుట్టూ కూడా సమాన దూరంలో ఆయాన్లు లేవు. ఇప్పుడు negative ions are moving one side, positive ion is moving towards another side, so that the ionic atmosphere become asymmetric. కనుక ఈ వ్యతిరేక ఆవేశం ఉన్న ఆయాన్లు ఏం చేస్తాయి? ఈ పాజిటివ్ ఆయాన్ వెనకకు లాగుతాయి. They will drag the positive ion back side. Means what happens to this positive charge ion? What happens to the speed of positive charge ion? Any student, can you answer? Okay, మీరు మీట్లో ఉంటే చెప్పలేరు. Okay. So then what happened? The speed of positive charge ion will decrease. అదే విధంగా నెగిటివ్ చార్జ్ ఆయాన్ ఉంటే కూడా అలాగే అవుతుంది. Means because of the asymmetric ionic atmosphere, what happens? The speed of ions will decrease. When the speed of ion decrease, it means what? Mobility of ion is decreasing. Means conductance decreases. So due to asymmetric effect, what is the result? The result is decrease in conductance, decrease in molar conductance. So here you can see these words. Due to asymmetric arrangement of ionic atmosphere, the central ion experiences what? The central, this is important, experiences a retarding force.
So the drag on the central ion is known as asymmetric effect. The drag on the central ion is known as asymmetric effect. ఈ సౌష్ఠవ మండలంలో ఉన్న కేంద్రక అయాను అసౌష్ఠవ మండలంగా మారింది, దాని చుట్టూ ఉన్న వాతావరణం. ఇప్పుడు ఈ కేంద్రక ఆయన పైన ఉన్న ఆకర్షణ, వెనుకనున్న ఆయన్ల ఆకర్షణ ఏదైతే ఉందో దానిని ఏమంటారంటే అసిమెట్రిక్ ప్రభావం, అంటే అసౌష్ఠవ ప్రభావం అని చెప్తాం. కనుక అసౌష్ఠవ ప్రభావం వల్ల ఏమైంది అంటే మొబిలిటీ తగ్గింది, కనుక మోలార్ కండక్టెన్స్ అనేది తగ్గుతుంది. సో దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ పాయింట్ విచ్ విల్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ద molar conductance of an electrolyte. So you know the difference between the symmetric ionic atmosphere, asymmetric ionic atmosphere. Symmetric ionic atmosphere is present in absence of electric field, whereas asymmetric ionic atmosphere is present in presence of electric field. When you apply the electric field, the ion speed will decrease due to what? Asymmetric effect. Why? Because the ions which are present behind the ion, a specific ion, will drag that. That's why the speed of ion will decreases, which we call asymmetric effect. Next one is, we see the electrophoretic effect. Three effects we said. One is asymmetric effect, electrophoretic effect, viscous effect. What is electrophoretic effect? See, when the solute particles are associating certain charge, the solvent molecules will be possessing the opposite charge. For example, here we see we are using the water as solvent. Each solute particle will be hydrated. ఇప్పుడు Na+ ion తీసుకున్నారండి, Na+ ion తీసుకున్నాం, సోడియం క్లోరైడ్ అండ్ పాజిటివ్ చార్జ్ ion ఉంది. దీని చుట్టూ కూడా ఏమైతున్నాయి, మరి దీని చుట్టూ మనకు ఆపోజిట్ చార్జ్ ions వస్తాయి, అంటే Cl- ion ఉన్నాయి, ఇలాగా Cl- ion ఉంటాయి. ఓకే, అంటే ఇది ఒక క్లస్టర్ లాగా ఉంటుంది. మరి ఈ క్లస్టర్ దేంట్లో ఉంది? దిస్ ఈస్ ప్రజెంట్ ఇన్ వాట్? సాల్వెంట్ మీడియం. ఈ సాల్వెంట్ లో ఉంది, అంటే వాటర్లో ఉన్నాయి ఇవన్నీ కూడా, వాటర్లో ఉన్నాయి ఇవన్నీ కూడా. అంటే ఈ ఆయాన్లకు ఆపోజిట్, అంటే ఆయాన్లు నెగిటివ్ ఛార్జ్ లో ఉన్నప్పుడు వాటర్ పాజిటివ్ ఛార్జ్ ని, ఆయాన్లు పాజిటివ్ ఛార్జ్ లో ఉన్నప్పుడు వాటర్ నెగిటివ్ ఛార్జ్ ని పొందుతుంది. ఆపోజిట్ ఛార్జ్ విల్ బి దేర్. This charge we can see at high concentration. So at high concentration, what happened? The ionic atmosphere will associate with molecules of water, means they will get hydrated. ఈ ఆయనిక మండలం చుట్టూ కూడా వాటర్ అనేది ఉంటుంది. దాన్ని ఏమంటారంటే సాద్రీకరణం అంటారు. ఈ ఆయనిక మండలం సాద్రీకరణం చెంది ఉంటుంది. ఇట్ అండర్గో వాట్? హైడ్రేటెడ్. Generally, these will have the ionic atmosphere will get one charge, whereas the water will get another charge, opposite charge. Mean the ionic atmosphere has to move through the oppositely charged medium. ఈ ఆయనిక మండలం అనేది ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ లో ఎలా ముందుకు కదులుతుంది అంటే వాటర్ ద్వారా కదలాలి, దానికి వ్యతిరేక ఆవేశం ఉన్న వాటర్ ద్వారా కదలాలి. దానివల్ల ఏమైందంటే the speed of ions will decrease. The speed of total ionic atmosphere will decrease, since the medium is moving in one side, whereas the ionic atmosphere is moving towards another side. This counter movement of these ions, what is the consequence of this counter movement? The speed of ionic atmosphere, or finally what? Mobility of ions decreases. This effect we call it as electrophoretic effect. You remember, always the ions will try to construct the symmetric ionic atmosphere around them. After disturbing the ionic atmosphere, symmetric ionic atmosphere, again they will try to get a symmetric ionic atmosphere around them. So the time which is present between these two symmetric ionic atmospheres, that we call it as a relaxation time. In that relaxation time, what happened? The speed of ion decrease, that we call it as a relaxation effect. So asymmetric effect indirectly links with the relaxation effect. కానీ ఇక్కడ ఎలక్ట్రోఫోరెటిక్ ఎఫెక్ట్ అనేది దేని వల్ల వచ్చిందండి? ఆయనిక్ అట్మాస్ఫియర్ ఒక మార్గంలో ఒక దిశలో పోతుంటే, అంటే మైగ్రేట్ అవుతుంటే ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ లో దాని చుట్టూ ఉన్న సాల్వెంట్ ఏదైతే ఉందో ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ లో పోతుంది. అంటే రెండు వ్యతిరేక ఆవేశాలు ఉన్నాయి కనుక వీటి మధ్య ఏమైతుంది? కౌంటర్ మూవ్మెంట్ అనేది ఉంది. దీనివల్ల ఏమైంది? ఆయాన్స్ యొక్క మొబిలిటీ స్పీడ్ అనేది తగ్గింది.
కనుక కండక్టెన్స్ కూడా తగ్గుతుంది. సో దిస్ is about the second one, electrophoretic effect valve. What is third one? Viscous effect. Do you know what is meaning of viscosity? Viscosity is a property of liquids which they show what reluctant to flow, which we exhibit the resistance towards flow. The property we call it as viscosity. ఇప్పుడు వాటర్ కానీ హనీ రెండు కంపేర్ చేస్తాం అనుకోండి, వాటర్ను తేనెను, ఏది ఈజీగా పారుతుందండి? వాటర్ అనేది ఈజీగా పారుతుంది, ఫ్లో అవుతుంది. హనీ ఏదైతుందో, తేనె ఏదైతుందో ఈజీగా ఫ్లో కాదు. అంటే we know that the viscosity of honey is greater than the water. That example we can say, what is the effect of viscosity on flow? Greater the viscosity, lesser will be the flow. Greater viscosity, lesser will be the flow. So the ions are moving towards oppositely charged electrodes, is it? The positive charged ions are moving towards negative charged electrodes, and negative ions are moving towards positive charged electrodes. That's why in this case what happens, they will experience the viscous drag of the solvent. The solvent వల్ల ఎలక్ట్రోఫోరెటిక్ ఎఫెక్ట్ ఒకటే కాకుండా విస్కస్ డ్రాగ్ అనేది కూడా ఉంటుంది. మనం ఎదురుగాలి వచ్చినప్పుడు సులువుగా మనం స్పీడ్గా పోలేము కదా, స్పీడ్గా నడవలేము కదా, అలాగే ఇది కూడా సాల్వెంట్ ద్వారా అయాన్లు అనేవి ఫ్లో అవుతున్నాయి. కనుక సాల్వెంట్ ఉండే విస్కాసిటీ కూడా అయాన్ల యొక్క మొబిలిటీని ప్రభావితం చేస్తాయి. The viscosity of solvent itself also influence the mobility of ions. Greater the viscosity, suppose if the solvent possesses greater viscosity, the mobility of ions will be less. So this effect we call it as viscous effect. స్నిగ్ధతా ప్రభావము. ద్రావణికి ఎక్కువ స్నిగ్ధత ఉన్నప్పుడు ఆయన్ల వేగం తగ్గుతుంది. ఇలా ఆయన్ల వేగంపై ద్రావణి యొక్క స్నిగ్ధత ప్రభావాన్ని ఏమంటారంటే ఇక్కడ విస్కస్ ఎఫెక్ట్ అని అంటాం. So these are the 3 points what to explain. So what is the first one? The first one was, it is asymmetric effect. విద్యుత్ క్షేత్రం ఉన్నప్పుడు విద్యుత్ క్షేత్రం లేనప్పుడు, in presence of electric field, in absence of electric field. The second one is electrophoretic effect. ఆయనిక మండలానికి ఒక ఛార్జ్ ఉంటే సాల్వెంట్కి వేరే ఛార్జ్ ఉంది, ఈ రెండింటి ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో మూవ్ అవుతుంటాయి కనుక ఇది ఆయనిక వేగం పైన ప్రభావాన్ని చూపిస్తుంది అన్న. Similarly, viscous effect. These 3 effects are to write. Based on these, here the derivation is not shown, it is not there in our syllabus. That's why directly we are obtaining the equation, that is Derivation and Sagger equation. This is the Derivation and Sagger equation. Lambda m is equal to lambda naught m minus 82.4 by dt power half into eta plus 8.2 into 10 power 5 by dt power 3 by 2 lambda naught m total brackets root c. ఇక్కడ lambda m అంటే ఏంటంటే, that is molar conductance of electrolyte. Lambda naught m is molar conductance of electrolyte at infinite dilution. Infinite dilution అంటే అర్థం ఏంటండి? Infinite dilution means a large excess amount of solvent is added to the electrolytic solution such that there will be no further increase in the conductance. That state we call it as infinite dilution. Infinite, you remember, for any electrolyte at given temperature, the molar conductance at infinite dilution will be the maximum value. ఒక విద్యుత్ విశ్లేషకానికి ఏది ఎక్కువ వాహకత, ఎప్పుడు ఎక్కువ వాహకత ఉంటుంది అంటే అనంత విలీనం వద్ద ఎక్కువ వాహకతను ప్రదర్శిస్తుంది. అంటే అనంత విలీనం వద్ద అన్నప్పుడు ఇన్ఫినిట్ డైల్యూషన్ అంటే, వాట్ ఇస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ఇన్ఫినిట్ డైల్యూషన్? ద కాన్సంట్రేషన్ ఆఫ్ దట్ సొల్యూషన్ ఇస్ అప్రాక్సిమేట్లీ 0. You remember, it is not possible to make the concentration 0, but approximately 0. కనుక lambda naught m అనేది ఎప్పుడు ఎక్కువ ఉంటుంది ఒక ఎలక్ట్రోలైట్కి ఇచ్చిన టెంపరేచర్ దగ్గర, lambda m కంటే కూడా. So lambda m, lambda naught m, and d is a dielectric constant, T absolute temperature, eta is the coefficient of viscosity. This is what we Derivation and Sagger equation. In this case 82.4 by dt power half into n ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఏగా మనం చూపించవచ్చు, క్యాపిటల్ ఏ అని చెప్పొచ్చు. అంటే ఒక సింప్లిసిటీ కోసం this will be total will be replaced by a, whereas second factor will be replaced with what? This will be replaced with b. So simple form అనేది మనకు వస్తుంది, that we call it as this is another what we say simplified one.
Lambda m is equal to lambda naught m minus a plus b lambda naught m into root c. You remember here it is present in the form of y is equal to it is mx. This is mx plus c. ఈ ఫామ్ లో ఉంది. y is equal to mx plus c లో ఉన్నప్పుడు ఎలా వస్తుందండి గ్రాఫ్ అనేది? The graph will be a straight line which is intersecting the y axis. ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తున్నారు గ్రాఫ్ లో y axis పైన లాంబ్డా m తీసుకున్నాం, మోలార్ కండక్టెన్స్ తీసుకున్నాం. ఓకే, నెక్స్ట్ x axis పైన అండి రూట్ c తీసుకున్నాం. ఇది x axis. On x axis we have taken the root c. It gives a straight line. So this is zero concentration. ఇక్కడ 0 పాయింట్ అండి. అంటే as the concentration decreases, ఈ డైరెక్షన్ ఏమైంది, కాన్సన్ట్రేషన్ డిక్రీసెస్. యూ కెన్ సీ ఇంక్రీజ్ ఇన్ మోలార్ కండక్టెన్స్. ఈ గ్రాఫ్లు క్లియర్ గా చెప్తున్నాయి. కాన్సన్ట్రేషన్ డిక్రీజ్ అయ్యే కొద్దీ మోలార్ కండక్టెన్స్ గ్రాడ్యువల్ గా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది ఇలా ఈ డైరెక్షన్ లో. కానీ మనము కొంత కాన్సన్ట్రేషన్ వరకే కండక్టోమీటర్ ద్వారా మెజర్ చేయగలుగుతాం. కండక్టోమీటర్ కూడా కొంత పరిమితి అనేది ఉంటుందిగా, లిమిటేషన్ విల్ బి దేర్. టు సమ్ ఎక్స్టెంట్ ఓన్లీ ఇట్ విల్ బి detected. After that it is not possible. So we can extrapolate this to zero axis, y axis. Y axis కి extrapolate చేసినప్పుడు ఈ పాయింట్ వచ్చింది కదండి, సపోజ్ KCl లో, that we call it as lambda naught m. So for strong electrolyte we can determine the lambda naught m experimentally. From which graph? From what? Lambda m versus root c. Lambda m versus root c ద్వారా మనము ఇది డిటర్మైన్ చేయొచ్చు. So this is about the Debye-Huckel and Sagger's equation. So Debye-Huckel and Sagger equation లో మీరు ఏమేమి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారండి? పాస్టులేట్స్ రాయండి, దెన్ వచ్చేసి తర్వాత asymmetric effect గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి, electrophoretic effect, viscous effect, and finally equation, the meaning of each and every term and graph also we are representing. Remember, this is applicable to only strong electrolytes, not for weak electrolytes. So in case of strong electrolyte, we can determine the molar conductance experimentally by drawing the graph between lambda versus root c. The next one is I will explain about the transport number. This is inkoka concept. We will discuss about this. Abhigamana sankhya antam. What is meaning of transport number? Abhigamana sankhya ante enti? The transport number is defined for both anion as well as cation. Anion ku cation ki renditi kuda transport number man define cheyochu. What is the meaning of transport number of cation? It is a ratio between the current carried by the cation to the total current carried by both anion as well as cation. Okay, so ఒక రెండు ఆయన్ ఉంటాయి, ఆపోజిట్లీ చార్జ్ ఆయన్స్ ఉంటాయి. పాజిటివ్ చార్జ్ ఆయన్ ఉంటుంది, నెగిటివ్ చార్జ్ ఆయన్ ఉంటుంది. ఇప్పుడు పాజిటివ్ చార్జ్ ఆయన్ మనం ఏమంటున్నాం? కేటయాన్ అంటాం. కేటయాన్ ట్రాన్స్పోర్ట్ నెంబర్ అంటే ఏంటి అండి? కేటయాన్ తీసుకెళ్లే కరెంట్ కు మరియు కేటయాన్ ఆనయాన్ రెండు మోసుకెళ్లేటువంటి కరెంట్ మధ్య నిష్పత్తి. ఇట్ ద రేషియో బిట్వీన్ ద కరెంట్ క్యారీడ్ బై ద కేటయాన్ యాజ్ వెల్ టు ద total current carried by both of these ions. That is called as transport number of cation. Similarly, transport number of anion will be, here it should be the anion, sorry. Anion will be T minus is equal to current carried by the anion divided by, this will be the anion, if you remember, this is the anion. So, current carried by the anion divided by total current. That is called as transport number of anion. So, current carried by the anion as well as cation will be directly proportional to mobility. And then mobility ఎక్కువగా ఉంటే అవి తీసుకెళ్లే కరెంట్ ఎక్కువగా ఉంటుంది. కేటాన్ మొబిలిటీ ఎక్కువగా ఉంటే కేటాన్ తీసుకెళ్లే కరెంట్ ఎక్కువగా ఉంటుంది. అలాగే ఆనియాన్ కూడా. దట్స్ వై T ప్లస్ ఇస్ డిఫైన్డ్ యాజ్ U ప్లస్ బై U ప్లస్ ప్లస్ U మైనస్. U ప్లస్ అంటే ఏంటండి? U ప్లస్ ఇస్ ద మొబిలిటీ ఆఫ్ కేటాన్ డివైడెడ్ బై మొబిలిటీ ఆఫ్ కేటాన్ ప్లస్ మొబిలిటీ ఆఫ్ ఆనియాన్. Similarly, T minus will be equal to U minus by U plus plus U minus. So transport number can be defined as the ratio between the mobility of an ion to the total mobility of ions. Ions means cation as well as anion. The U plus by U plus plus U minus, that gives T plus. T plus is the transport number of the
cation. Similarly, T minus is equal to U minus by U plus U minus. But the sum of transport numbers T plus T minus always will be equal to 1. అంటే ట్రాన్స్పోర్ట్ నెంబర్ మనం డిసైడ్ చేసేటప్పుడు ఒక అయాన్ ట్రాన్స్పోర్ట్ నెంబర్ తెలిస్తే చాలండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ we have taken AgCl అనుకుందాం or AgNO3 అనుకుందాం. So Ag plus is a cation and NO3 minus is the anion. NO3 minus is the anion. దీంట్లో if the transport number of Ag plus is 0. For example, I say 4. What will be the transport number of NO3 minus? Simply it will be 0.6. It's enough to calculate the transport number of one ion, so that automatically we can determine the transport number of second one by subtracting the transport number from 1. And T plus T minus will be equal to 1. So these are the definitions of transport number. How the transport numbers are determined? So the transport number will be determined by Hittorf method. We call it as Hittorf method. You are observing the block diagram of Hittorf experiment. The Hittorf experiment lo emunnayandi, you can see two chambers. Two chambers will be there. In one we place this is anode will be placed in this chamber, cathode will be placed in this chamber, and both of these are connected through the U-tube like this. U-tube will be there. The anode and cathode are connected in series, and finally they are connected to what? Voltmeter in series. Remember, they are connected in series. కనుక ఒక చాంబర్ లో యానోడ్ ఉంది, ఒక చాంబర్ లో క్యాథోడ్ ఉంది. ఈ రెండింటిని యు ఆకారపు గుర్తంతో కలిపినారండి. ఈ యానోడ్ క్యాథోడ్ లో రెండింటి కూడా సిరీస్ లో శ్రేణి విధానంలో కూలోమీటర్ కి కనెక్ట్ చేస్తున్నాం. బ్యాటరీ ద్వారా మనం కనెక్ట్ చేస్తాం ఇది. సో నౌ వాట్ వి సీ in this experiment, we fill these chambers with electrolyte. వీటి ఏం చేస్తాం, మనం ఎలక్ట్రోలైట్ తో ఫిల్ చేస్తాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సిల్వర్ నైట్రేట్ తీసుకున్నాం అనుకోండి. సిల్వర్ నైట్ తో ఇదంతా కూడా ఫిల్అప్ చేస్తాం. ఇక్కడ మనం యూజ్ చేసే ప్లాటినం ఎలక్ట్రోడ్లు అంటే ప్లాటినం ఎలక్ట్రోడ్స్ వీఆర్ యూజింగ్. Platinum electrodes we are using means unattackable, the non-attackable electrodes. Silver nitrate దీనిలో తీసుకున్నాం. సిల్వర్ నైట్రేట్ తీసుకుని now for the silver nitrate we'll weigh the silver nitrate. అంటే ఆ సిల్వర్ నైట్రేట్ సొల్యూషన్ బిఫోర్ ఎలక్ట్రాలిసిస్ ఒక మెజర్మెంట్ ఉంది, ఆఫ్టర్ ఎలక్ట్రాలిసిస్ మళ్ళీ మెజర్ చేస్తాం వాటి పారామీటర్స్. How we can see it in next slide. So this is the block diagram of what we say Hittorf method. What are the calculations? The calculations ఒకసారి చూడండి. When the electrodes are unattackable అంటే platinum electrodes వాడతాయి. ఎలక్ట్రాలిసిస్ జరగక ముందు చూద్దాం ఇక్కడ. Just I will explain about this one in first. Let me see this one is before electrolysis. ఎలక్ట్రాలిసిస్ ముందు ఏమనుకుందాం, మనం కొంత సొల్యూషన్ తీసుకుందాం అనుకుందాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ the weight of otherwise let we begin with this only. After electrolysis ఏం చేస్తామంటే మనం కొంత సొల్యూషన్ తీసుకున్నాం. ఎంత ఏ గ్రామ్స్ అనేది తీసుకున్నాం అంటే జస్ట్ ఐ విల్ ఇక్కడ సో ఈ యానోడిక్ సొల్యూషన్ ఎలక్ట్రాలిసిస్ తర్వాత ఏం చేస్తాం, కొంత సొల్యూషన్ ఇక్కడ నుండి డ్రా చేయొచ్చు. మనం ఈ ట్యాప్ ఓపెన్ చేస్తే కొద్దిగా సొల్యూషన్ మనం డ్రా చేయొచ్చు. ఆ సొల్యూషన్కి మనం చెప్తున్నాం అనమాట. ఇప్పుడు యానోడ్ ద్వారా తీసుకున్న సొల్యూషన్లో ఎంత ఉంది, ఆ సొల్యూషన్ వెయిట్ ఏ గ్రామ్స్ ఉందా, ఏ గ్రామ్స్ తీసుకున్నాం. ఆ ఏ గ్రామ్ సొల్యూషన్లో సిల్వర్ నైట్రేట్ మనం ఎస్టిమేట్ చేస్తున్నాం టైట్రేషన్ ద్వారా. సోడియం థయోసైనైడ్ మనం యూజ్ చేసి టైట్రేషన్ చేయొచ్చు. సో సిల్వర్ నైట్రేట్ యూజ్ చేసినప్పుడు ఎంత సిల్వర్ నైట్రేట్ ఉంది, నౌ లెట్స్ సే B grams. So A grams of solution we have taken. In that A grams of solution, what quantity of silver nitrate is present? B grams.
అంటే సొల్యూషన్ అన్నప్పుడు ఏమేమి ఉంటాయండి? సొల్యూషన్ అన్నప్పుడు సొల్యూట్ ఉంటుంది, సాల్వెంట్ ఉంటుంది, రెండు కూడా ఉంటాయి కదా. దీంట్లో రెండు కూడా ఉంటాయి. సో దాంట్లో ఎంత సాల్యూట్ ఉందండి? B grams. కనుక వాట్ ఈస్ ద వెయిట్ ఆఫ్ వాటర్? A minus B. దట్ ఈస్ A minus B. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సొల్యూషన్ యొక్క వెయిట్ 10 grams అనుకుందాం. దాంట్లో ఎంత సిల్వర్ నైట్రేట్ కరిగి ఉంది? 2 grams కరిగి ఉంది. అంటే వాటర్ ఎంత ఉన్నట్టు మరి? 8 grams ఉన్నట్టు. అంటే దిస్ ఇస్ A whereas this is B. A minus B gives the weight of salt water. అంటే ఇక్కడ ఒక కంక్లూజన్ అని చెప్పొచ్చు ఏంటంటే A minus B grams of water contain B grams of సిల్వర్ నైట్రేట్. 8 grams వాటర్ లో ఎంత సిల్వర్ నైట్రేట్ ఉందంట మనం చెప్పుకున్న ఈ ఎగ్జాంపుల్లో 2 grams. సో A minus B grams of water is containing 2 grams of electrolyte. There is B grams of electrolyte here. అది క్యాల్కులేట్ చేసుకుందాం. అలాగే ఎలక్ట్రాలిసిస్ తర్వాత కూడా ఇదే క్వాంటిటీ ఆఫ్ వాటర్ లెక్క పెడితే దాంట్లో C grams ఎలక్ట్రోలైట్ ఉంది అనుకున్నాం. అంటే ఎలక్ట్రాలిసిస్ తర్వాత ఏమవుతుందండి? అమౌంట్ ఆఫ్ సిల్వర్ నైట్రేట్ డిక్రీజెస్, రిమెంబర్, బికాస్ ద ఎలక్ట్రోలైట్ ఈస్ అండర్గోయింగ్ ఎలక్ట్రాలిసిస్. సిల్వర్ నైట్రేట్ ఎలక్ట్రాలిసిస్ బిఫోర్ ఎక్కువ ఉంటుంది, తర్వాత తక్కువ ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఎలక్ట్రాలిసిస్లో ఏమవుతాయి? అయాన్లు దే విల్ అండర్గో డిశ్చార్జ్. దట్స్ వై ద అమౌంట్ ఆఫ్ సొల్యూట్ గ్రాడ్యువల్లీ డిక్రీజెస్. కనుక A minus B grams ఆఫ్ వాటర్ B గ్రాముల సిల్వర్ నైట్రేట్ కలిగి ఉంది. ఎప్పుడు? ఆఫ్టర్ ఎలక్ట్రాలిసిస్ తర్వాత. అదే A minus B grams వాటర్ అనేది ఎలక్ట్రాలిసిస్ కన్నా ముందు C grams సిల్వర్ నైట్రేట్ కలిగి ఉంది అనుకున్నాం. అంటే Bను Cని కంపేర్ చేయండి, విచ్ విల్ బి మోర్? C will be more. ఎందుకంటే ఎలక్ట్రాలిసిస్ తర్వాత ఏమైంది? సమ్ క్వాంటిటీ ఆఫ్ సిల్వర్ నైట్రేట్ డిక్రీజెస్ బికాస్ the ions are migrating toward oppositely charged electrodes and they are getting discharged. That's why C will be greater. So what quantity of electrolyte is decreasing? The fall in concentration is C minus B. When difference calculate చేస్తున్నాం, it will be C minus B. So C minus B grams of silver nitrate will be there. So for that you can calculate the number of equivalents. Weight by equivalent weight. Equivalent weight silver nitrate is 170 అండి. ఇంకా సిల్వర్ నైట్రేట్ భారంలో తగ్గుదల C minus B ఉంది కదా, దానిని 170తో డివైడ్ చేస్తే మనకేమొస్తుంది? నెంబర్ ఆఫ్ ఈక్వలెంట్స్ వచ్చింది. లెట్స్ సే దట్ ఈస్ D. సో D is the decrease in number of equivalents of silver nitrate due to electrolysis. సో ఆఫ్టర్ ఎలక్ట్రాలిసిస్ ఏమన్నామండి? A minus B గ్రామ్ వాటర్స్ లో B గ్రామ్ సిల్వర్ నైట్రేట్ ఉంది అన్నా. ఆఫ్టర్ ఎలక్ట్రాలిసిస్. బిఫోర్ ఎలక్ట్రాలిసిస్ ఏమంటున్నాం? A minus B grams ఆఫ్ వాటర్ ఈస్ కంటైనింగ్ C grams ఆఫ్ సిల్వర్ నైట్రేట్. ఈ Bని Cని కంపేర్ చేస్తే ఏది ఎక్కువ ఉంటుందండి? C will be greater. Why? Before electrolysis you are taking. After electrolysis what happened? The quantity of silver nitrate decreases due to electrolysis process. కనుక C minus Bని మనం చూస్తే ఏమైందంటే దట్ ఈస్ ద డిక్రీజ్ ఇన్ ద వెయిట్ ఆఫ్ సిల్వర్ నైట్రేట్. ఫర్ ద డిక్రీజ్డ్ వెయిట్ యు ఆర్ క్యాలిక్యులేటింగ్ ద నెంబర్ ఆఫ్ ఈక్వలెంట్స్. ఇట్ విల్ బి C minus B divided by 170. Let's say it is D. So total decrease in the equivalent will be obtained as what? Coulometer ఉంది కదా మనం శ్రేణిలో కలిపినాం. We have connected it in series. The total silver deposited is W1. For that you are calculating the equivalents. Let's say it is W1 by 170. ఆ కిలోమీటర్లో డిపాజిట్ అయిన సిల్వర్ని కూడా మీరు క్యాల్కులేట్ చేస్తే అదే W1 అనుకుంటే ఫర్ దట్ యూ క్యాలిక్యులేట్ ద నెంబర్ ఆఫ్ ఈక్వలెంట్స్, దట్ ఈస్ W1 by 170. ఇక్కడ ఒక చిన్న మిస్టేక్ అబ్జర్వ్ చేస్తున్నా అండి. సారీ టు దిస్ ఈస్ నాట్ 170 because you are only calculating for equivalent weights of silver because in kilometer only silver will deposit. That's why instead of 170 you have to take 108. 108 is the equivalent weight of silver. So that you can calculate W. So what is transport number of T Ag plus? It will be D. D అంటే ఏంటంటే సిల్వర్ నైట్రేట్ వెయిట్ లో తగ్గుదల, అంటే సిల్వర్ నైట్రేట్ తగ్గడం వల్ల వచ్చిన ఈక్వలెంట్ వెయిట్స్ డివైడెడ్ బై
సిల్వర్ వెయిట్ తగ్గడంలో వచ్చిన సిల్వర్ వెయిట్ ఏదైతే కిలోమీటర్లో ఉంది కదా దానివల్ల వచ్చినటువంటి ఈక్వలెంట్. సో ఇఫ్ యూ క్యాల్కులేట్ దిస్ D by W, దట్ గివ్స్ ట్రాన్స్పోర్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ Ag+. ఎప్పుడైతే Ag+ ట్రాన్స్పోర్ట్ నెంబర్ వచ్చింది, దాన్ని ఏం చేస్తున్నారు, 1 నుండి సబ్స్ట్రాక్ట్ చేయండి, యూ విల్ గెట్ ద ట్రాన్స్పోర్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ NO3-. సో దిస్ ఈస్ అబౌట్ ది హిటాఫ్ మెథడ్. సో హిటాఫ్ మెథడ్ అన్నప్పుడు మీరు ట్రాన్స్పోర్ట్ నెంబర్ను డిఫైన్ చేయండి, ట్రాన్స్పోర్ట్ నెంబర్ డిఫైన్ చేసి డయాగ్రామ్ గీయండి. దెన్ ఈ క్యాలిక్యులేషన్ సింపుల్గా ఆఫ్టర్ ఎలక్ట్రాలిసిస్ బిఫోర్ ఎలక్ట్రాలిసిస్, కొంతవరకు నేను ఇది సింప్లిఫై చేశాను. సో ఆఫ్టర్ ఎలక్ట్రాలిసిస్ బిఫోర్ ఎలక్ట్రాలిసిస్ చూడండి. బిఫోర్ ఎలక్ట్రాలిసిస్ అనేది C ఎక్కువగా ఉంటుంది, B తక్కువగా ఉంటుంది. సో C - Bని మీరు 170తో డివైడ్ చేస్తే D అనేది వస్తుంది. అంటే దిస్ ఈస్ డిక్రీజ్ ఇన్ నెంబర్ ఆఫ్ ఈక్వలెంట్స్ ఆఫ్ సిల్వర్ నైట్రేట్ డ్యూ టు ఎలక్ట్రాలిసిస్. దాన్ని ఏం చేస్తారంటే నవ్ యూ కంపేర్, నవ్ యూ ఆర్ అబ్జర్వింగ్ what quantity of silver is depositing in kilometer. It is W1. But here some corrections already I told you. Instead of 170, you please correct it as 108. That gives the W. So now if you calculate the ratio of D and W, D by W, that gives the transport number of Ag+. So now the transport number of NO3- will be 1 minus D by W. ఇది హిటాఫ్ మెథడ్లో అటాకింగ్ ఎలక్ట్రోడ్స్ ఉన్నప్పుడు ఎలా క్యాల్కులేట్ చేస్తామనేది, అన్అటాకబుల్ ఎలక్ట్రోడ్స్ ఉన్నప్పుడు ఎలా క్యాల్కులేట్ చేస్తామనేది చెప్పిన. దిస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. నెక్స్ట్ ఒక సార్ జల్లి సార్, హలో సార్. సార్ చెప్పండి సార్. సార్ ఇంకొక 3 minutes ఎక్స్టెండ్ చేయొచ్చు. ఓకే సార్, ఓకే సార్. ఇది ఒక్కటి చేస్తే అయిపోతుంది. When electrodes are attackable, when we use electrodes, attacked electrodes, అంటే మనము సిల్వర్ నైట్రేట్ ఇంతకుముందు ప్లాటినం ఎలక్ట్రోడ్స్ వాడినాం. They are inert electrodes, we say. Here we are using the only silver electrodes. When we are using the attackable electrodes, remember the anode undergo dissolution. Silver nitrate లో సిల్వర్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఎలక్ట్రోడ్, ఇది సిల్వర్ ఎలక్ట్రోడ్ వాడినాం, సిల్వర్ యానోడ్ వాడినాం, సిల్వర్ ఎలక్ట్రోడ్ వాడినాం. ఈ సిల్వర్ నైట్రేట్ లో సిల్వర్ ఎలక్ట్రోడ్స్ వాడినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఈ సిల్వర్ యానోడ్ అనేది డిజల్యూషన్ అవుతుంది, కరిగిపోతూ ఉంటుంది. This reaction we can see is it. The silver which we are using anode, that will convert into Ag+ due to oxidation process at anode. అంటే సిల్వర్ అనేది ఆయన్ రూపంలోకి మారి సొల్యూషన్లోకి వెళ్తుంది కనుక ఈ యానోడిక్ పరిమాణం, ఈ యానోడ్ యొక్క క్వాంటిటీ, ముందు మీరు 100 గ్రాముల సిల్వర్ తీసుకున్నారనుకోండి, ఎలక్ట్రాలిసిస్ తర్వాత 100 గ్రాములు ఉండదు, అది దట్ విల్ బి లెస్ దెన్ 100 grams because some silver undergo dissolution, it converts into iron. That we call it as ionic dissolution. ఇక్కడ కూడా ఆఫ్టర్ ఎలక్ట్రాలిసిస్ ఏమంటున్నాము, ఏ గ్రామ్స్ సొల్యూషన్ తీసుకున్నాం, దాంట్లో B గ్రామ్ల సిల్వర్ నైట్రేట్ ఉంది. therefore వాటర్ యొక్క క్వాంటిటీ ఎంత అంటే A - B grams. సేమ్ అన్అటాకబుల్ ఎలక్ట్రోడ్స్ ఉన్నప్పుడు, అటాకబుల్ ఎలక్ట్రోడ్స్ ఉన్నప్పుడు సేమ్ క్యాలిక్యులేషన్ ఇక్కడ ఆఫ్టర్ ఎలక్ట్రాలిసిస్ అనేది. అంటే ఈ పార్ట్ అనేది ఇట్ మీన్స్ A - B grams of water now containing B grams of silver nitrate. Before electrolysis ఏంటంటే let's say it is C again, but remember here C will not be greater than B. ఎందుకంటే కొంత సిల్వర్ అయాన్స్ అనేవి పెరిగినాయి, కాన్సన్ట్రేషన్ పెరుగుతుంది. Why? Due to dissolution of anode, C becomes greater. కనుక మీరు ఇక్కడ క్యాల్కులేట్ చేసేది B - C కాదండి, you have to calculate for C - B కాదండి, ఇంతకు ముందులాగా you have to see B - C. Means A - B grams of now water containing B - C grams of silver nitrate. For this B - C, you have to calculate equivalent weight. Malli ikkada this will be B - C. Sorry, in the mundu C - B unde. This B - C divided by 170. Let's say danni nene emantunna E antunna. I'm saying this as E. Is the number of equivalents of silver nitrate increased due to dissolution process as well as electrolysis process. అంటే అనోడిక్ డిజల్యూషన్ వల్ల ఆయన్లు ఫామ్ అవుతున్నాయి కనుక సిల్వర్ నైట్రేట్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది కనుక C ఎక్కువగా ఉంటుంది, B తక్కువ ఉంటుంది కనుక ఇక్కడ జస్ట్ 1 minute, సారీ, సో C ఎక్కువ ఉంటుంది, B తక్కువ ఉంటుంది అండి కనుక ఇట్ ఈస్ కరెక్ట్, C - B ఓన్లీ. ప్రీవియస్ కేసెస్లో మీరు చూడండి, జస్ట్ వాట్ వి డిడ్, C - B before electrolysis, C - B we said it is.
అంటే C అనేది ఎక్కడ ఉందండి? బిఫోర్ ఎలక్ట్రాలిసిస్, ఇది ఆఫ్టర్ ఎలక్ట్రాలిసిస్. వాట్ వి హియర్ జస్ట్ yes, before electrolysis C, after electrolysis B. So B will be greater here. So B will be greater. No doubt here. Instead of C minus B, please correct it as only B minus C only. Sorry, B minus C. So B minus C ni 1/7 divide cheyandi, will get E. That's a number of equivalents of silver nitrate increased due to electrolysis process. Okay. Next, similarly, we see the deposition of silver in coulometer. That is W. As usual, we calculate W by W1 by 108 ఎట్లా వచ్చింది, W వచ్చింది కదా, అలాగే ఈ W నుండి క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. So fall in concentration of Ag plus will be W minus C, that will be X. Here X by W we calculate. That gives the transport number of Ag plus. Whereas the transport number of NO3 minus will be what it will be. Hello, sir. Hello, Delhi sir. Chappan. There was a phone call from our principal. That's why. Okay, sir. Okay, right. So this is about transport number of Ag plus and TNO2 minus. This is about hit-off method అండి. So hit-off method లో ఈ క్యాలిక్యులేషన్ లో C minus B నే తీసుకోండి. No doubt here the C minus B will be there before electrolysis and after electrolysis. మళ్ళీ ఇక్కడ little bit confusion. What is this will be greater. After electrolysis greater. It will be less. కనుక ఇది ఒక కరెక్షన్ మనం చేసుకోవాలి. ఏంటంటే ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ దిస్ C minus B, ప్లీజ్ కరెక్ట్ ఇట్ as B minus C. అంటే అటాకబుల్ ఎలక్ట్రోడ్స్ ఉన్నప్పుడు ఆఫ్టర్ ఎలక్ట్రాలిసిస్ అనేది పెరుగుతుంది, ఎక్కువ ఉంటుంది. నాన్ అటాకబుల్ ఎలక్ట్రోడ్స్ ఉన్నప్పుడు బిఫోర్ ఎలక్ట్రాలిసిస్ ఎక్కువ ఉంటుంది. అదే గుర్తుంచుకోండి. అటాకబుల్ ఎలక్ట్రోడ్స్ ఉంటే ఆఫ్టర్ ఎలక్ట్రాలిసిస్ ఎక్కువ ఉంటుంది. బిఫోర్ ఎలక్ట్రాలిసిస్ ఏంటంటే బిఫోర్ ఏది నాన్ అటాకబుల్ ఎలక్ట్రోడ్స్ ఉన్నప్పుడు బిఫోర్ ఎలక్ట్రాలిసిస్ ఎక్కువ ఉంటుంది. దట్ ఈస్ అ చేంజ్ యూ హ్యావ్ టు అబ్జర్వ్. ఓకే సార్, జల్లి సార్, షల్ ఐ కంక్లూడ్ హియర్? Okay, sir. Okay, sir. Okay, thank you sir. Thank you Department of Chemistry, BRR Government Degree College, Delhi sir, and other faculty members, all my friends, and also I am thanking the principal madam for providing an opportunity to deal with the students. Sir, thank you sir. Thank you. Thank you very much, sir. Just wait a minute, sir. Thank you very much for giving us your precious time. Now I invite N. Markandeya sir, lecturer in chemistry, to give vote of thanks to our honorable lecturer G. Satyanarayana Gaur garu. Markandeya sir. Markandeya sir, please respond. Hello. Sir, busy unnadu. No problem, sir. Sir. Yeah. No need, sir. No for sir, please. just a minute, sir. You explained strong electrolytes and weak electrolytes very easy manner. And you also explained Debye-Huckel Sagger equation for strong electrolytes. Next, you also explained about asymmetric effect, electrophoretic effect, viscous effect in a easy manner. And also Debye-Huckel Sagger equation, transport number, determination of transport number by hit-off method, case 1 and case 2. And on behalf of chemistry department, sir, I'm very thankful to you and also for giving your precious time. And we will remember you in our precious time also, sir. Kindly take our valuable thanks. Thank you very much, sir. Thank you, sir. Thank you to you and Srinivas and other faculty member. Thank you all, sir. Okay, Shall we leave the meeting, sir? Okay, sir. Let us leave the meeting. You, sir.